Hello, students. Yes, in our last video lecture, we have discussed the poem London by William Blake. Yes, as we already know that William Blake is one of the most important poet in Romantic age. I already told you regarding the William Blake, but here again, just I want to remind about the poet William Blake here. He was born in 1757 and died in 1827. William Blake, an English poet, engraver, painter, and printmaker. And I already told you that he is known for his greatest works, greatest collections. That was the Songs of Innocence and Songs of Experience. And he is a seminal figure in the history of Romantic age, a radical Christian, but he was hostile to almost all forms of organized religion. And he influenced much more by French and American Revolution. We have already discussed about that. And see here. Here, he went to church. He's own radical. I already told you that he is a very radical Christian, but he was hostile to almost all forms of organized religion. ರಿಲಿಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವನು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ, ಆಲ್ದೋ ಈಸ್ ಅ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್, ಜಾಸ್ತಿ ಅವನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಅಥವಾ ರಿಲೀಜಿಯಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರು? ವಿಲಿಯಂ ಬ್ಲೇಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಹಿ ವೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬ್ರೈಟೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೈನೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಚರ್ಚ್ ಓನ್ಲಿ 3 times in his life. See there, when he was christianed, when he married, and when he died. And then famous works, it is the marriage of heaven and hell, Jerusalem, Milton. And then see here, he was an English poet. I already told you that, painter and engraver, and he had no formal education. Keep it in mind. ಈ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು 4 ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಲಿತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅವನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ದ ಬೈಬಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಆ್ಯನ್ ಅರ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೌಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಹಿಮ್, ಲಾರ್ಜ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್. ಯಾರು? ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತದ್ದಾಗಿ ಅವನು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಲ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಓದೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವನು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Purpose of his heart was didactic. He hated the rationalism and materialism of his times. And famous works by William Blake are that Poetical Sketches in 1783, Songs of Innocence and Songs of Experience. And he is died on August 12th, 1827. See here. And we are going to discuss the very famous another very famous poem, that is Lamb, by this same writer William Blake. As we already know that about the London in our previous lecture, and here in this class we have to discuss something regarding the Lamb by this the same poet William Blake. It is also a poem as a selected from or published in Songs of Innocence in 1789. I already told you that. See, very important points regarding this particular poem. That is, this poem was published in the volume of Songs of Innocence. Keep in mind, the London, it was a poem that was published in the volume called Songs of Experience. I already told you that. But it is one of the poem that was selected or published in the volume Songs of Innocence, which is written by this William Blake in 1789. This poem
is in contrast with another poem of William Blake, which is The Tiger. Keep it in mind. We have to discuss further in our next meeting. This is a poem, The Tiger, is also prescribed for you in this semester. Yes, this lamb, it is a very contrast with another poem of this William Blake, that is The Tiger, which is published in Songs of Experience. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೀಕ್ ಅಥವಾ ಮೀಕ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಚರನ್ನು, ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಚರನ್ನು ಇದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಲಿಯಂ ಬ್ಲೇಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದೇ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ಮು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಗರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವೆರಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಹ್ಯೋ. ಆ ಲ್ಯಾಂಬ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಗಿಂತ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಟೈಗರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಟೈಗರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೆರೋಷಿಯಸ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಇಸ್ ಬ್ರೈಟ್ ಐಸ್ like that, and a wild character. That is when we compare to this the lamb, the creature lamb, it is a very wild, the tiger is. And here in this particular poem, the lamb symbolizes Christ, Jesus Christ, who is also very innocent and humble like lamb. And then see, the poem is about virtues like innocence, purity, and humbleness that a child, a lamb, and a Christ possess. ಈ ಪೋಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಲಿಯಂ ಬ್ಲೇಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕೆಲವು ವರ್ಚ್ಯೂಸ್, ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಈ ಪೋಯಮ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮುಗ್ಧತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಂಬಲ್ನೆಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದು ಒಂದು ಮಗುವಿನಲ್ಲಿರ್ಬೋದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಬ್, ಒಂದು ಕುರಿ ಮರಿಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟ್, ಸ್ವತಃ ಜೇಸಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರ್ಬೋದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನಿದಾವೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಏನಿದಾವೆ, ಮೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಕೈಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಏನಿದಾವೆ, ಕೈಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ, ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್, ಮುಗ್ಧತೆ, ಪ್ಯೂರಿಟಿ, ಶುದ್ಧತೆ, ಹಂಬಲ್ನೆಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ಒಳ್ಳೆತನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮಗುವಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ದ್ವೇಷ, ವೈಷಮ್ಯ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರಿವು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಚೈಲ್ಡನ್ನು, ಮಗುವನ್ನು. ಈ ಪೋಯಮ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಅವನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಈ ಪೋಯಮ್ನಲ್ಲಿ, ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ದೇರ್. ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಬ್, it questions to the lamb in front of him. How it questions? Who made you such a beautiful creature on this earth? ಆ ಕುರಿಮರಿಯನ್ನು ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುಗೂ ಮತ್ತು ಆ ಕುರಿಮರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಮುಗ್ಧತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಶುದ್ಧತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಮಗು ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಬನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೂ ಮೇಡ್ ಯು ಆನ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ earth? You are one of the most beautiful creature on this earth. Who made you? And who feed you? And who will give you water? ಲೈಕ್ ದಟ್ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸದಲ್ಲಿ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕುರಿಮರಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ರೆಟಾರಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ಕ್ಸ್ ಅ ಮೋರ್ ರೆಟಾರಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟು ದ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಅನದರ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಾ, it is a poem having two stanzas there. In another stanza, the child himself gives an answer. The child knows the answer very well. That is, who made this particular lamp here, and who gives it to his water, and who gives him her food, like that. It is all which he asked in the previous stanza, the questions, the answers here known by the child himself.
and he reveals the answers to that particular a lamb in the further stanza, in the next stanza. Here, the god just yes, it is in the poem. William Blake here um, express is what we call is wonder and astonishment about the god's creature. He is praising the god here. ದೇವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಮೈಲ್ಡ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಹುವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ, ಅದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇಟ್ಟಿರ್ಬೋದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮುಗ್ಧತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಶುದ್ಧತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್, ಒಳ್ಳೆತನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಹುವಾಗಿ ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು. ಎರಡನೇ ಸ್ಟಾನ್ಸದಲ್ಲಿ ಅದು ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಯು ಹೂ ಮೇಡ್ ಯು. ನಿನ್ನಂತೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಲ್ಯಾಂಬ್ ನಿನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ನಿನಗಾಗಿ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮೀಡೋಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಲ್ಲನ್ನು ನಿನಗೆ ಫುಡ್ಡಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಹರಿತಕ್ಕಂಥ ತೊರೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ನೀರನ್ನು ನಿನಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಆ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು, ದೇವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸಮರ್ಥನೆ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಹೂ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೆಂಡರ್ ವಾಯ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ in this atmosphere, in this meadow, and a very beautiful voice that you have, which it has given by the God, who is just like you, that is nothing but Jesus Christ. Jesus Christ, here he himself called him as a lamb. Like that, in these two stanzas, the poet William Blake here appreciates the creation of the creator, that is Jesus Christ, the God. He praised very lot the God's creature here. One who created this particular lamb, he also creates a very ferocious animal, just like a tiger. ನೋಡಿ, ಲ್ಯಾಂಪನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ದೇವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥವನೇ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಗರನ್ನು ತದ್ದುರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಟೈಗರ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈರುಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಟೈಗರ್ ಪೋಯಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಪೋಯಮ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಆ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ, ಅಥವಾ ಯಾರು ನಿನಗಾಗಿ ಈ ಹುಲ್ಲು ಹಾಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ನಿನಗಾಗಿ ಈ ನೀರಿನ ತೊರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಅದೇ ಮಗುವೇ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವೇ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಜೀಸಸ್ ಕ್ರಿಸ್ಟ್. ಈಸ್ ಅ ಗಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಓಲ್ಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಈಸ್ ಅ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಪೋಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಹ್ಯೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಪೋಯಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಇನ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರ್ we will discuss in detail with the text. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಇಷ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ನಂತರದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಪೋಯಮ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.